think this patient has enlarged spleen? Brother. Namwambia yes. Do you think one of the differential diagnosis of splenomegaly could be malaria? Baba vipi? So mimi namwambia tena ni yes. So akapiga tiki pale, huyu jamaa amepata A kubwa sana. Aliyejijibu. Kwa sababu huwezi kumquestion Mungu, eti Dixon. Bishop, unamquestion Mungu. So nimejifunika na utukufu wa Mungu mzito. You cannot question God, man. So nikitoka hapo nilikuwa narudi ground, namwambia Baba nasema asante. Nasema asante. Nasema